плану? У нас по плану группы отражений правильные многогранники. И наша цель классифицировать все правильные многогранники во всех размерностях. Значит, что мы, во-первых, скажем? Ну, наверное, вы уже видели, какие бывают правильные многогранники. Во-первых, вот если размерность пространства 2, правильный многогранник — это правильный просто как прямоугольник. Ну, мы с ним знакомы. Мы знаем, какая там у него группа самосовмещений. Она называется группа диэдра. Вот. Дальше в размерности 3. Какие бывают правильные многогранники? Там же вроде как, или я что-то путаю, общее определение многогранника, может, такое типа непростое. Сейчас все будет. Просто как бы я сейчас рассказываю по-русски, да, а если придет у нас анатомия, я перепишу на английский. Сейчас все, что нужно написать, я напишу чуть-чуть просто позже. Где толщина была? Подождите. Что я сделала? Вот, что у нас в размерности 3? Какие мы знаем правильные многогранники? Вот такие Платоновые тела. Замечательно. То есть вот получилось. Тетраэдр, у него 4 вершинки. Сколько там? 4 грани. Вот. Куб обыкновенный наш. Вот. Что из этого легко обобщается на произвольной размерности? Симплекс. Да, симплекс обобщается. Вот здесь неравенство можно написать минус 1 меньше либо равно x и t меньше x и t меньше либо равно 1. Тоже легко обобщается на произвольной размерности. Дальше, что такое октаэдр? Как мы определяем октаэдр? Ну, давайте мы скажем, что возьмем центр грани куба. Если мы берем центр грани куба, то это как раз будет наш октаэдр. В координатах это как раз проще делается. Мы говорим, что пускай у нас вершинки это будут точки вида у нас должна быть одна единичка, все остальные нули. И тогда, если мы возьмем выпуклую оболочку, это будет октаэдр. Значит, все остальное мы пока писать не будем, потому что неудобно. Вот. Но вот такая штука тоже обобщается на размерность n. Дальше у нас есть октаэдр и додекаэдр. Ну, давайте додекаэдр я вкратце нарисую. И икосаэдр. Они тоже двойственные. То есть, если мы берем центр граней додекаэдра, получаем икосаэдр. Ну, как бы, тут получается, что у вас все грани, они как бы, сколько граней у додекаэдра, столько вершин у икосаэдра. И наоборот, сколько вершин. Нет, сейчас сколько граней у икосаэдра, столько вершин у додекаэдра. Это вы встречали раньше? Такую информацию. Чудненько. Вот. Что известно науке? В науке известно, что если, значит, так, если размерность пространства хотя бы 5, то у нас есть симплекс
он же октаэдр. Ну, то есть вот уже не 8 граней. Ой. Сейчас мне сегодня не везет. Васик, то есть, как бы, в больших размерностях у нас есть всего 3 серии, и в размерности 4 добавляется 3 исключительных многогранника с количеством граней 24, 120 6 сотнями. Вот. Это что известно? И теперь, наверное, можно дать все определения. Это все возможно? Ну, то есть Как вам сказать? Классифицировано. Тут у меня буква Е написана. Это не зря. Я имею в виду, что если мы живем в евклидовом пространстве, то да, это все возможные случаи. Все классифицировано. Ну, как бы бывают такие гиперболические пространства. Когда людям стало скучно, они пошли классифицировать такие же штуки, только в евклидовых пространствах. Гиперболических? В гиперболических, да, я хотела сказать. Там как бы начинается, что сумма углов в одной точке, она будет уже там не 360 градусов. И там немножко по-другому жизнь устроена. Поэтому в евклидовом случае, да, это вся классификация. Вот. Это у вас очень там книжка про правильные. Да, случайно книжка. Которую вот недавно переиздали у Смирнова, да? Да. Там про это написано. Да, но если вы собираетесь читать книжку, у меня был план сегодня заниматься главами 1 и 4. Как бы в чем состоит главная подстава? Как бы вот мы не видели группу диэдров в качестве чьей-нибудь группы Вейля. Это потому, что для классификации правильных многогранников и для групп отражений там нужно в системах корней отбросить аксиому целочисленности. Вот. Я надеюсь, что это не сильно всех смутит, но какие-то вещи, которые мы уже привыкли использовать, надо их по-хорошему передоказать. Вот, кстати, из системы корней ДН, а группа диэдров тоже ДН обозначается. Ну, не повезло. Повезло просто. Да. Просто, ну, как бы можно по-другому обозначать. Вот то, что мы сделали, это мы написали, какие бывают правильные многогранники. Да. Вот. Значит, да, в книжке Смирнова там как раз специально для этого группа диэдра обозначается жирненькой D, чтобы не было путаницы. А там есть система корней? Ну, конечно, они там есть. Только их там больше, чем у нас было в классификации. Нам тоже надо к этому прийти. Хорошо. Поэтому я сегодня... Сейчас. Мы начинаем заниматься вот этой вот книжечкой. Ага. Группы отражений и правильные многогранники. Мне кажется, я ее даже читал. Надо не читать, а разбирать. Поэтому как бы, это отлично, но вопрос, что-то понятно, что непонятно. То есть пока что мы сегодня собираемся говорить Что про... такое ко-куб? О, это означает, что мы берем середину грани. А, понял. В смысле, вот, Октаэдр. если он был трехмерный, то он будет октаэдр. А если он был как бы n-мерный, то будет как бы... Ну вот октаэдр неправильно говорить, потому что октаэдр это 8 граней. Да, я понял, да. Да. Вот. Еще раз, классификация у нас 3 серии, здесь тоже они тоже будут. И еще 3 исключительных многогранника. То есть тем закончилась прошлая лекция. Мы классифицировали все системы корней. Теперь нам придется по новой как бы, понять, почему группа отражений это почти то же самое, по новой классифицировать и их станет чуть-чуть больше. Вот. Замечательно. Определение. Определение. Пускай у нас M это некое подмножество евклидового пространства E.
Ну, то есть, как бы, обычно многогранник, но в целом для определения без разницы. Вот, у нас будет сим Т, это все симметрии множества m. Ну и может быть, когда-то будет надо, сим плюс это все такие элементы, которые m переводит в себя и которых положительный определитель. Но, наверное, сегодня не надо будет сим плюс. Вот. Так, или спрашивают, что такое выпуклый многогранник. Нет, что такое правильный многогранник? Я спрашивал, что такое многогранник. Да. И мы определим, что такое выпуклый многогранник, потому что другие мы не будем рассматривать. Значит, выпуклый многогранник. Нет, если некоторые какие-то звездчатые правильные многогранники классифицировать, я в этом пока не разбиралась. Значит, просто выпуклый многогранник. Это ограниченное множество, ограниченная фигура. So I've just started in Russian. So we just work in a Euclidean space E, and we take all the symmetries. And now I'm going to define what is a convex polygon. Polygon. It is a bounded figure. Figure is just subset. This. Bounded, which is an intersection. Of a finite number of half spaces. In our space. So Is it equivalent that if we take any two points from this polygon, then the match it? yes, you need to say bounded. So I can draw a picture on the plane. What is a half space? It is just this one, okay? If we intersect two half spaces, we can just obtain a curve. So this cone satisfies this definition without word bounded, and this figure satisfies your definition without word bounded. So it is called not a polygon but a polyhedron. Просто. Polyhedron. So what is the difference? If you don't ask it to be bounded, you can obtain such a figure. It will have a recession curve. It will be infinite, but this part will be bounded and this will be infinite. This will be the dimensionality sum of. But M is a subset of E. But E is a Euclidean space and M is a. Yes. It is Suppose- always in E. Okay. Any subset of E, right? In E, which is an intersection of half spaces. Okay, so this is
not what we treat today. Such bad terms, we don't treat bad terms today. We treat only bounded figures. Okay? So, yeah. For example, we can always add two inequalities. Something is greater or equal than 0, and something is less or equal than 0. So if we want to write some linear function equals 0, it is possible. We can just say and this is greater or equal than 0 and minus 0. So we can obtain polygons of dimension less than dimension of E. It is also possible. Понятно, да? Что можем, условно, внутри трехмерного пространства рассматривать правильный треугольник. Да. So, dimension of M is the dimension, the minimal possible dimension of an affine space containing so the dimension of a point is 0. The dimension of a segment is 1. And we say that a polygon is called non-degenerate if its dimension equals the dimension of E. So we need to take something of dimension 3 in the space. If we take plane figures, they will be degenerate. Okay. And one more definition of what is a face of a polygon. If some inequalities defined in half spaces become equalities. Is it clear what I say about inequalities? Okay, if we replace some half spaces, if in some half spaces we take only its boundary. Maybe I treat an example and it will become more clear. So what is a cube? A cube is minus 1 less or equal than x1 less or equal than 1. Minus 1 less or equal than x2 less or equal 1. Okay? So one inequality, the second one, the third one, and the fourth one. Okay? Then we can say, for example, let us write here x2 equals minus 1. It was an inequality, and now we make it an equality. This one is still true because minus 1 is less or equal than 1. So this one is automatically satisfied, and we have only this one. So we obtain this segment. So this set x2 equals minus 1 is this one. So it is a face.
Okay? Сейчас в некоторых нам не только в одной надо взять полуплоскость. В любом наборе. То есть вершина это тоже гармония? Да, конечно. Yes, that's a good question. If we say, for example, x1 equals minus 1 and x2 equals minus 1, x1 equals 1, by definition it is also a face. x2 equals minus 1, x1 equals 1. This is also a face of dimension 0. This is a face of dimension 0. Yes, one more definition. What is a facet? Facet is a face of codimension 1. По-русски. Напротив гипергрань. Ну, гиперплоскость это когда плоскость размера сильно меньше, чем пространство, а гипергрань это когда объемлющее афинное пространство будет гиперплоскостью. Окей? Окей. Okay. And clearly, if M is a polygon, yes, it's a polygon, we can define its barycenter. Okay? The center of its weight. Okay? Point O is the barycenter, center mass. It is correctly defined just as the integral which we divide the. So we take its area and we take the integral of each coordinate and divide by its area. This will be the definition of barycenter. Okay? And every symmetry preserves the O. Any element G from sim. And now from every polygon is actually a bounded convex polygon, right? Yes. Convex, and we assume that it is bounded. Preserves O. Okay? So each element from sim M is in fact some linear map preserving O. And it is orthogonal because we take only the symmetries. And also, I want to mention that each polygon, it has a finite number of vertices. Vertices is a face of dimension 0. So why? Just because we can, for all the inequalities, we need to say, is it so? Is it possible to make them equalities? For each n-element subset in the set of our inequalities, we can write them equalities and check whether it is possible. Okay, so just by convexity, each vertex, if we apply an element of sim M, it goes to a vertex. So a face of dimension 0 is such a point such that
each line passing through it cannot, both sides cannot belong to our polygon. Еще раз, когда мы проводим прямую через вершинку, у нее как бы либо один лучик смотрит внутрь, либо 0 лучиков смотрит внутрь. Это типа это. Но это можно доказать, сейчас мы не будем, поверьте в это. Это нет аксиом. Ну, нет, по-хорошему мы вот так сказали, нам надо проверить вот это все. Сейчас еще раз. Если вы через вершинку проводите Прям- Прямую. Не может быть так, что он двумя сторонами лежит в многограннике. что внутри? Да, то есть вот для точки на ребре может быть такое, что вы проводите прямую вдоль ребра, и тогда он лежит и та сторона, и эта. А вершинка нет, как бы максимум одна. Это эквивалентное определение, типа, как экстремальной точки. Да. So it is more or less clear that each vertex after an element of CMM goes to a vertex. I'm not going to check it here because it is more convex geometry. So I want to state that in fact CMM is finite, and it is can be viewed as a subgroup of the symmetric group S with the index number of vertices. Okay? As Sn, where n equals the number of vertices of our polyhedron. So usually one says that for a tetrahedron, so the symmetries of a tetrahedron is a subset in the symmetric group S4. Okay? Do you believe me? Just I didn't say that this tetrahedron is regular. For any tetrahedron, its symmetries is a subset of S4. For a regular tetrahedron, it equals S4. What is the difference between regular tetrahedron and Tetrahedron is just you take any 4 points in the space and you take the figure, the convex hull of these points. For example, so I mean, if you take any 4 points in a plate, for example, you take a house like this, it will have 4 vertices. So its symmetries will contain only D3. Okay? It will still be a subset of S4. It will not be equal to S4, but it will be a subset of S4. Okay. For the other Platon solids, you will check this during the seminar. You will say what are the symmetries. I think it was at the second year algebra, but maybe you don't remember it. Okay. And now I want to say what is a reflection. On the example, if you have, for example, a M-gon, you have reflections just along some lines. This is vertex number R, plus 1. This reflection will be SI. This will be SI plus 1, etc. The reflections along these lines. I think you know that the dihedral group DM is generated by any 2 reflections.
So if you compose two reflections, this will be a rotation over 2 phi. So you can obtain all the rotations, and if you conjugate them, you can obtain all the symmetries. So these two reflections generate the whole dihedral group. What is the reflection in any dimension, in E of any dimension? As before, we take some vector alpha, we take H alpha is a hyperspace of all the vectors orthogonal to alpha. Recall that we are in a Euclidean space, so we can define orthogonals. And we have sigma alpha, which is as before. Define that alpha goes to minus alpha, and sigma alpha preserves H alpha. As usually, we can say that sigma alpha applied to any x is equal to x minus two scalar products, x alpha, alpha times vector alpha. This is a reflection in a Euclidean space. And we say that a finite subgroup of definition, a finite subgroup W in the whole orthogonal group of our space is called a reflection group. If it is generated by reflections. So, not necessarily all the elements of this group are reflections. As we see here, it is generated by reflections, but it contains also some rotations. So, Группа отражений. группа отражений. То есть не говорят, что группа продленное отражение, потому что это будет слишком долго. So W is generated by sigma alpha 1, etc. Sigma alpha R for some alpha I from our Euclidean space. What is O of E? There's a set of all reflections. Sorry? O of E, a finite. The orthogonal group. Okay. This is orthogonal. So, possibly with the negative determinant. Any simple reflection has the determinant -1. So, example. Our example. I state that the symmetric group
any symmetric group is a reflection group. Can you explain it? Уверен в то, что сейчас уверен в то, что группа симметрии это правильно. Ну нет, пока, давайте ручками. Вот определение. Can you deduce it from the definition? The sen is generated by simple transpositions. Okay, let IJ be a simple transposition. Can it be represented as a reflection? Simple. Mhm. If you want, I can write I plus 1. Okay, simple is I and I plus 1. What next? And боюсь себе представить то, что в духе, что отражение представляет соседний край. Да. So you can choose alpha I. Alpha I will be equal to EI minus EI plus 1. And then the reflection sigma alpha I applied to the vector with coordinates x1, xn. I take the same n as here. It will interchange xj and xi plus 1 and xi. This is the direct check which we have done before. Okay? Okay, this is one example. Какая система координат? This is, in fact, this is an minus 1. Because we can take The space with the sum equal to 0. So in fact it acts irreducibly on a space of dimension n minus 1. Okay. Two more examples which you have seen before. Another question. Yes? Could you just explain this A-N-1 again, please? What? The one this to be explained. This is there is another group. In root system we have something called AL, right? No, I mean I have defined my action. Wait. What is your question? There is a classical root system AN. If you want to define an, you should start with the space of dimension n plus 1. Okay, so we will. This will be group as n plus 1. Which, so, do you remember what was our group, our root system A1? It was one-dimensional. What is its wave group? Is it S1 or S2? S2. It is S2. So the group is S2, and this is just because if you define the action of S2 on the whole plane, it will preserve. So if this action which interchanges x1 and x2,
how does it act on your plane? It preserves this line, okay? If you interchange x1 and x2 on this line, it is trivial. And it acts essentially on this line. So it is more reasonable to treat the E, which is the only subspace which is zero sum. And it will have dimension one less. That's why we have this shift of indices. You should think of it. Just you act by S2 on a two-dimensional plane. Is it an irreducible representation of S2? This is the question. Okay, then two more examples. I think the answer is yes, right? It is an irreducible representation. No, two-dimensional one is not irreducible. I have shown you two invariant subspaces. Okay. The zero sum and the coordinates are equal. These are two invariant subspaces. You should think of it in dimension n. It is very easy, but calmly just think of it. So two more examples of reflection groups. And then we will pass to something more complicated. So what if we take the following reflections? If we generate it by sigma EI minus EJ and only EI. Example чего? Что n? Да. It is a reflection group. I just say, let us take all the reflections which interchange coordinates I and j. And this one, it changes, this is the transposition, change sign at xi. So this is a group which contains n factorial times 2 power n elements. And it is a semi-direct product of Sn times Z2 power n. Okay. Полупрямое произведение. Да. Я надеюсь, я не ошиблась. So this one is a normal subgroup. In fact, it coincides with the Weyl group of Bn, and we've discussed it a little bit. And also, example of Dm. Dn. We take all the transpositions and change signs at an even number of coordinates. Четные, да. Просто мы имеем право теперь менять знаки не в каких угодно местах, а только в четном числе мест. So we have checked at some seminar that it will be equal to the group generated by the following reflections: EI minus EJ and sigma along EI plus EJ. What is sigma EI plus EJ? It will interchange XI and XJ, and it will change signs at both current instances.
if we write this formula, it will write minus xj at place xi and minus xi at xj. And if we compose it with this one, it will be the sign change at 2 places. And so on. So this is another reflection group which we have seen before. Any questions? Okay, then we pass to something more complicated. I want to define what is a flag. So we fix M in a space E, and now the generate. And I define F0, curve F0 is the set of all zero-dimensional faces of M. So this is the set of vertices. Then I have F1, F2, etc. up to Fn, which we can cite. No, Fn minus 1 is the set of all facets of our M. And now I say, what is a flag? So a flag is a sequence so F0, F1, etc. Fn minus 1, such that each Fi is a face of dimension I, and also I ask that I minus 1 belongs to Fi. So if Fi minus 1 is a subset of Fi, but since it is a face, it is clear from convex geometry that it is a facet of Fi. And maybe I should draw an example. What is a flag for a cube? So I choose a vertex, then an edge, and then some face containing them. Okay? Such a sequence. And now I say that a polyhedron is called regular. A polyhedron is called regular if just правильно или неправильно? If But this f of n minus 1 is again a facet of the original m, right? sorry? We will end at a facet f of n minus 1. Yes,
it is fn minus 1, which belongs to fn minus 1, so it's a facet. Okay. We need that sim of our polygon act transitively on flags. So we can map any flag to any other flag. So there is another definition in the literature that each facet is also regular of smaller dimension, and in each vertex you have the same picture of how these facets join. But this one is more convenient for us. Вопросы. Да. Вот это как полигон, сейчас стал полихетрон. Ой, да, я, polygon. Извините. Полихетрон это который... Бесконечно, да. Хорошо. А напомните, пожалуйста, что такое действует транзитив. Each flag can be mapped to any flag can be mapped to any other flag. Любой флаг, любой другой флаг. Группа Вейга на... Почти. Группа Вейга на камерах Вейга транзитивно здесь. Да. Мы живем в другие картинки. Почему транзитив называется? Не знаю. Какое-то неинтуитивное название. Здесь что первое, второе, третье, значит первое, третье. Transitive means that you can shift any one to any other one. Ну, транзитивно это же другое. Вообще, кажется, они дружат, хопать, можно прийти. Okay, so for example, there can be two flags here which contain this edge. You can take another face instead of it. Сейчас как будет сделать? Okay, I can just draw another flag. I can draw, for example, such a flag: vertex, edge, and a facet. If I want to map this one to this one, I just rotate the cube. Or, okay, I will not check that all the Platonic solids are regular in the sense of this definition. But if we want, we can check it at the seminar. Okay. Okay, then I want to prove a theorem. Видно фиолетовый или не очень? Can you give an example where the polygon is not regular? I cannot imagine it. Maybe. Just a polygon. If you ask about a polygon, surely if you take a rectangle, Okay. a flag is a vertex and an edge. This one and this one, these are completely different. Yes. Actually, my problem is in a Euclidean space. We have to take the distance in consideration. Yes. Topologically, they are. Yes, we have distances. Okay. Почему он? This one. Why isn't it regular? Because we have angles. So if you want to this one, this vertex with an edge is not the same as this one with an edge. Okay. Theorem. Фиолетовый. Хорошо, ладно. Ладно, окей. Theorem. If M is a regular polygon,
then its group of symmetries, then sim M is generated by n reflections. I mean, if it is in a Euclidean space of dimension n. So we prove it by induction. Induction by n. What if n equals 1? A segment. N equals 1, we have a segment. We have only one reflection, so sim M is generated by this reflection. So for n equals 2, we've had the dihedral group, but we didn't check that these are the only regular two gons. So we don't say that n equals 2 is already known. Now let us prove the step. Let n be at least 2. So we always have a face of dimension n minus 2. E is a face dimension n minus 2. And we always have at least two faces containing it. So f and f prime will be two faces containing E. What do we know? We always know that if M is regular and F is a facet, F is a facet, itself, F is a regular polygon. Just because if we take any flag in F, it can be viewed as a flag in M. So each flag in F is in fact a flag in M which ends with this facet. Okay, I draw a picture. So what is, for example, the flag in this F? If this is F, what is a flag in F? It is a vertex and an edge. We take a vertex, and an edge. And we take another flag in this face, for example, this one. How can we show that the symmetries of F act transitively on flags? Выберем на поле, Да. то есть сужаем. I need one more remark. So this is a flag in M. These are two different flags in M. And we know that sigma M acts on them transitively. So each symmetry of M which preserves this face is in fact the symmetry of F. Yes. To prove the step, I need this lemma. Lemma, in fact, sim F is a subgroup and sim M, and each
preserves our facet, then it can be viewed as an element of sim F. So this is more or less obvious. If you take any symmetry of F, any element of sim F, it is a composition of reflections. Okay? So what is a reflection? It changes the sign of some vector and it preserves all the other elements. Now we can complete the basis in span F to a basis of span M. And you can define G on the new vectors equal to the identity. You have, for example, if you have some reflection on a plane and you want to extend it to the whole space. So if you know that alpha goes to minus alpha, then you complete it to an orthogonal basis and you say alpha will go to minus alpha and beta will go to beta. So it remains orthogonal, it acts on the whole space, and it acts on the new basis vectors as identity. This is how sim F is included into sim M. What next? Take any symmetry of the whole M such that as the set GF equals F. I want to say that then G is a symmetry of F. Okay. If we know that F is regular, then we can prove this statement only for the elements which preserve all the vertices of F. If an element G preserves point by point all F, and it also preserves the origin, then it should be identity on the whole M. Okay? So for example, if you have this is your M and this is your F. This is your F. This is F. I state that if some symmetry of the whole M preserves F, then in fact it acts by identity on this vector. And we can just restrict it and say that it is a symmetry of F. Okay? In this basis, this vector is invariant. For example, we can say that it goes from O to the center of F. So since F is preserved, then this vector is also preserved. And then it is a symmetry of F. Понятно или не очень? Правда, что мы доказываем то, что грань это правильный многогранник. Да, это нам надо для того, чтобы доказать, что грань это правильный многогранник. Да, немножко путано получилось. Ну, я готов, это понятно. Хорошо, ладно. Okay, if you believe in this, we also believe that each facet and each face is a regular polygon too. Okay? Is it more or less clear? Yes or no? Yes. Okay. Okay. And now I want to prove the induction step. I want to prove the induction step. How can we generate sim M by n reflections? I need to add one more page. Okay. So I recall that E is a facet, is a face of dimension n minus 2.
E is the face of dimension n minus 2. So for example, this is E, and this will be F and F prime. I can always define sigma E is the reflection along the plane passing through, this is E, this is origin. All in total, this will be of dimension n minus 1. If we take a plane, which a hyperplane which passes through E and through the origin. For example, if you start with a tetrahedron, and this is E, it is of dimension n minus 2, and there is the origin. We will obtain such a mirror. Okay? Начало координатный цвет. Где-то как-то было. Сейчас мы проводим плоскость через нашу грань размерности n-2 через начало координат. Размерность этой штуки как раз именно сами. То есть это будет как раз отражение, ну, зеркало какого-то отражения. Okay, so I have defined sigma E as the reflection along with respect the hyperplane through E and the origin. Okay. I want to say that my local aim is to say that sigma M is in fact the span of sigma E and the symmetries of our facet F. Okay? And if we know by induction that this is generated by n minus 1 symmetries, this is generated by n minus 1 symmetries, and this is one more symmetry. We obtain exactly n symmetries. Почему эта симметрия уже не лежит там? Так она же F выводит из себя. So in fact, sigma E will interchange F and F prime. Интерчейндж. Она будет представлять. Сейчас я не совсем понял, можно еще раз. Как Да. мы ее определяем? Это гиперплоскость через Е. Да. И начало координат, да. В смысле, это ее зеркало. Да, это ее зеркало. Почему она представляет F и F штрих? Пум-пум-пум. Или это нам все-таки не так важно? Нет, нам это как бы важно. Сейчас я соображу. Ну, сейчас. Okay, we can go from the other direction. There is two flags. There are two flags which start with any flag in E, and then they end with F and with F prime. Okay. So there is always an element of our group which maps one flag to the other. So it will preserve E point by point, since it preserves any flag in it. So E will be in the mirror, and 0 will also be in the mirror. So all this hyperplane will be preserved,
So the only choice will be to be the reflection along this mirror, and it will inevitably interchange f and f prime. The correct definition is like this. Okay? It coincides. По-русски повтори. Значит, еще раз, что мы говорим? У нас есть флаг, который заканчивается на F и который заканчивается на F'. То есть мы берем два флага, которые совпадают во всем начале, и это будет какой-то, неважно какой, флаг в E. А дальше у одного будет стоять F, у другого F'. В нашей группе есть какое-то не отражение, а преобразование, переводящее один в другой. Значит, что мы имеем, когда у нас какой-то флаг целиком стоит на месте, ну вот начало координат, да, вот отрезок, вот у него вершинка, и мы знаем, что вот этот флаг на месте, значит, этот вектор стоит на месте, неподвижно вообще. Берем еще какой-нибудь, добавляется же, когда переходим от F0 к F1, добавилась хотя бы одна вершинка. Этот вектор тоже будет неподвижный, потому что это тоже неподвижный, значит, это неподвижный. Дальше мы приходим к какой-то вот грани размерностью там 2, да? Эти две вершинки неподвижны, если берем любую из новых вершинок, она тоже неподвижна. И так далее получаем, что вот сигма Е, которая флаг в флаг приводит, оно на плоскости, которая здесь построена, тождественно действует. 0 неподвижен, и грань Е неподвижна поточечно. Вот, у нас есть ортогональное преобразование, у которого как бы большая гиперплоскость тела неподвижных точек. Любое ортогональное преобразование, у которого столько неподвижных точек, это будет либо тождественное, либо у него будет одно собственное значение -1. И значит, оно будет отражение вот этой плоскости. То есть оно отражение цифр плоскости, а мы начинали с того, что оно F и F' переставляет. Okay, yeah, so I have explained that sigma E interchanges F and F prime. Can you repeat that? Yes, once more. We can take any flag in F and we can replace the last the last facet in it by F prime. So one flag is for F and the other is for F prime, and the beginning is the same. E. It's Yes, it's any flag in E. yes. Then you have an orthogonal transformation which maps one flag to the other one. Okay? By definition, since M is regular, there is an orthogonal, an element from our group. It is by construction orthogonal, which maps one flag to the other. But what if, so this is the origin, and this is F0. If the flag is preserved, F0 is preserved. It means that this vector is invariant. What is F1? F1 is a one-dimensional facet, is a segment. We know that this segment is invariant and one vertex of it is invariant. So both vertices are invariant. It is also invariant. Then we have, for example, F2. The map is orthogonal and two vertices are fixed. So And the line segment is also. yes, any other vector in it is also fixed because when restricted to this plane, it is orthogonal. It is either identity or symmetry. But if you take any symmetry along any vector here, it will not be preserved. Two vertices are preserved, so it will map to the exterior points.
So all this span of E and this zero is invariant. So we have an orthogonal matrix from ON, which is either identity or the reflection along this plane. And we did use the, since it changes F and F prime, it is the reflection which maps F to F prime. Okay. It is my aim. To prove this, I say that gamma be the subgroup generated. I define it. Sigma E and sim F. Okay. Let us prove step by step that gamma coincides with sim M. So first of all, let us take E prime, another facet of F. For example, in this picture, we can take E prime here. Okay? Is it clear that E is a facet of F? And we take another facet of F. Then gamma contains sigma E prime. Okay? How can we prove this? We know that F is also regular and E prime are its facets. So this is F, this is E, and this is E prime. So since F is regular, we can find sigma in sim F such that sigma E equals E prime. Okay? It is just by definition of what is a regular polygon. But now, as we've done before, we can say that sigma E prime will be equal to sigma E sigma minus 1. It will so why will it preserve E prime? One moment. Sigma minus 1 maps E prime to E, then it will preserve E, and then it will go back to E prime. So E prime will be preserved, and it will be the reflection, because an element conjugate to reflection is a reflection. So 0 is preserved, E prime is preserved, so it is sigma E prime. But this element belongs to our gamma. We express it as the product of elements of sim F and sigma E. Okay? This
this was step 1. What next? So step 2. Gamma contains all the elements of sim M which preserve F prime. How can we explain this? So take sigma prime preserving F. So sigma prime such that sigma prime F prime equals F prime. What about the element sigma E? Sigma E. So it preserves. No. I can express sigma prime in this way. Because if I take, so sigma E is a reflection, sigma E square equals the identity. And if I take sigma, it preserves. Why does it preserve F? Because we apply one reflection. F goes to F prime. Then sigma prime preserves F prime, and then it goes back to F. So this element preserves F. So it equals some sigma for some sigma in sim F. And now I multiply this by sigma E on both sides, and I obtain that sigma prime can be expressed in this way. Okay? And now we conclude that sigma prime belongs to a gamma. Since we have this expression, sigma E, an element of sim F, and sigma E. Okay, that was step 2. And now step 3. If we have any facet, if F2 prime is any facet, then there exists a chain of facets joining F of facets. Chain means that any two adjacent facets have a common face of dimension n-2. Okay? Что такое joining? Сейчас я скажу. I mean, извините. Можно только тихо не закрыть за собой, пожалуйста. Okay, suppose that we have a cube, and we take, for example, the left facet and the right facet.
How can we join them? Что такое join? This is a chain of facets such that every two adjacent facets have a common face of dimension n minus 2. Понятно? Еще раз, мы хотим, чтобы две соседние гиперграни имели общую грань размерности n-2. Мы так идем по границе, и от каждой грани мы можем перейти на любую, у которой есть общая грань размерности n-2. И из соображений связанности так мы можем дойти от любой гиперграни до любой гиперграни. Вот. Это мы считаем понятным. We assume that it is more or less clear that any two facets can be joined by a chain of facets, and every two adjacent ones have a common e of dimension n minus 2. And what now? We take any sigma in sim M. In fact, we want to show that sigma belongs to gamma. We take our initial f, and we say that for f and sigma f, find such a chain. Okay. Now we know that. What do we know? On step 1, we said that for any other facet of f, we have a sigma e prime in our group. Let us follow the proof. If we take, for example, this is our cube, this is our initial face f, okay? Then we can construct reflections along all the its faces of dimension n minus 2, okay? Now we say at step 2 that so I want to say that I can define sim f prime, and it is also in our group. And so since this is sim f prime, it means that if this one is a prime, for example, then I have symmetries along all its facets of dimension n minus 2. But now if we apply the same for f prime, we can construct reflections along all its faces of dimension n minus 2. And so we have all the reflections along all the n minus 2 faces. Понятно или еще раз сказать? Да, здесь происходит некий космос. По сути, мы здесь сказали, что гамма... То есть мы все глобально доказываем, что гамма равно вот этому, да? Да. Мы в какую, мы считаем, что мы в какую сторону доказываем, что или... Мы сейчас возьмем любой элемент сим m и его сможем представить. Мы доказываем, что гамма это сим m. Ну, да, потому что вот включение в эту сторону понятно. So it is always gamma in sim m. Because, да. Хотя нет, сигма e это Ну, уже... сим m тоже? Конечно, мы же сказали, что берем элемент из сим m, который флаг в флаг перегоняет. Хорошо. Теперь наоборот, да? Да. Взяли сим m. Ну, подождите, сейчас я кое-что важное забыла сказать, сейчас я пытаюсь сказать. По сути, здесь я доказала, что сим f' лежит в гамме. Да. Понятно, да?
Я вот вам раньше говорила, что это означает, что все элементы sim_f, которые сохраняют f'. Это sim_f', по сути. Хорошо. Ну, а смотрите, как бы мы можем тот же фарш провернуть для f' и грани e. Правильно? Раз у нас в группе гамма сидит sim_f' и еще сигма e, то все, что мы говорили для f, мы можем применить для f'. То есть все e', которые в гиперграни f', тоже у нас есть. Так. Хорошо. Пошли по цепочке. Вот мы идем по цепочке. Вот у этого есть все сигма e', и еще как бы вот это сигма f' есть. Значит, и вот это тоже все есть. То есть вот по цепочке мы умеем получать все сигма e2', где e2' любая грань нашего исходного многогранника размера с n-2. Хорошо. Вот. Хорошо. А почему синяя содержится в грамме? Где-то Сейчас. Мы в процессе. Okay. I assume that I have shown that for each e2 prime of dimension n-2, sigma e2 prime is in my group. Now I say take any sigma in sim_f. I can say that it map f to sigma f. Okay? Now, when we look at the chain of these facets, there is a chain of faces of dimension n-2. And at each step, I can say that sigma e1, etc., sigma e k-1 maps f to sigma f. Okay? Just by some topological condition. If there is a chain of facets, then this reflection maps this to this, and this one maps this to this. We follow this chain, and each two adjacent facets are joined by some ek. Okay? So, минус. а? Это минус? Это k-1. Нет. Что такое разность двух? Это многоточие. Ну что ж такое? Где мой ластик? Это было многоточие. В смысле, все они... Это произведение, это композиция. Хорошо. Да. Okay, so there is an element. This belongs to gamma. Просто Я уже поняла. This belongs to gamma. Since each element of this product belongs to gamma. So there is an element from gamma which maps f to sigma f. But I wanted to represent sigma. If I write down, so you should read only the red text in this proof. хорошо. I want to write, so sigma maps f to sigma f, and the inverse of this one, sigma e1, sigma e k-1. Now it maps f to f. So it belongs to sim f. But now I can say that sigma also belongs to sim f. Sigma belongs to sim f. Okay, I can express sigma as some element of sim f times the inverse of this one. And we are done.
Как из того, что все это произведение лежит в сим F, следует, что вот сигма лежит в сим F? Так эти же штуки тоже в CMF лежат? Они же в... Нет, извините, я не права. Оно в гамме лежит. В гамме. Мне же надо было про гамму. I'm very sorry. This is... I should write gamma here. I wanted to show that sigma is in gamma. I wanted to show that sigma is in gamma. So this is in gamma, and sigma and sigma F is in gamma. And we have proved this theorem. Any questions? Группа симметрии — это группа отражений. Ну да. Победили, да. Yes, the symmetry group of a regular polyhedron is a reflection group. Okay, then we need to make a break. So I can send you this seminar in Russian, and I will translate it right now, okay? And then I will place the file in the And channel. actually, the translation app translates some, but some question does not have any meaning in English. Sorry? I can use the translation app and click a picture of your seminar page and try to translate it. But most of the questions are okay. I can understand what is the question is, but some questions does not. Okay. make sense. Maybe I can just say you that and you can translate it only that. Okay, then I will comment. No, I will not comment. You will use problem, one problem as a definition. Okay?